teachers who have gathered here. And I'll also take this opportunity to introduce Biswarup Maharaj, who has joined from US. He has taught us as well, and he has a talk in the evening, so he will educate us further. But we are happy to have a conversation with all our teachers at this point. And we to begin with, we may invite a few teachers to speak a few words. Probably Principal Maharaj or Kailash Maharaj, if you want to manage the flow of that, please. Is Principal Maharaj here? Okay, but I understand some of the teachers are have prepared to speak. So maybe we start with Uttam Da or Nandida, who are some of our senior most teachers from Vidyapith. We may request Uttam Da only, because all of us have memories either as our vernacular teacher or as a lower level teacher. So Uttam Da, may we request you only to please start. Oh, Subratji, sorry, may I interrupt for? Yeah, please, Maharaj. Yeah, I was just out of the screen for some time. Achha. No problem, Maharaj. No, our senior teachers are there, 5 teachers, I think. So they may continue. Sure. Hmm? Sure, Maharaj. So, Maharaj, may we request you to ও guide বললে us তখন শুরু করবো না through the flow of the conversation through this. Prashant ji? Ji, Maharaj. হুম হুম ঠিক আছে Yeah, so as we planned that senior most teachers Sure, Maharaj. of Vidyapith, Sri Shamal Kumar Nandi sir, so he may start to address the session. In the second half, he will No, speak in the second half. no, that he will go through the history of Vidyapith. Oh, But achha. now in this session also, he may just share his views. Okay. At first, I offer my humble pranam to the holy feet of Bhagavan Sri Ramakrishna Dev, Holy Mother Sri Sri Sarada Devi, and our leader Swami Vivekananda. And I offer my humble pranam and regard pranam to the Lord Vaidyanath, Holy Vaidyanath. As Subrata were telling, every year during the tenure of Vidyapith, during stay of Vidyapith, all the students during Thakur's Tite Puja, then Poila Vaishak, and few or couple of students during the immersion procession of the Saraswati Puja used to go visit Baba Dham temples. The warm good morning to you all, dear and respected members of Vidyapith Praktini. Hope you all are doing well by the grace of Lord Vaidyanath and the Holy Trio in this critical situation in the whole world for COVID-19 coronavirus. We pray to them for your welfare. Here in Vidyapith, you all are keeping well. And to share my memories, what to say about my Vidyapith life. I joined in Vidyapith in 4 October in the middle. Then it was secondary schools up to class 10, running from 4 to 10. Admission test used to conduct on class 4, 5, and 6, all 3 classes. And I enjoyed very much in conducting the admission test. Muzaffarpur, Darbhanga, Chhapra, Asansol, Jamshedpur, the various places. Then River Secretary Maharaj, Bipul Maharaj was telling about your picnics. I also enjoyed all your excursions, like Rajgir, Nalanda, then all these local places, almost in every years with Kipodan Maharaj, Elder Shakti Maharaj, or Mohan Maharaj. Uh, enjoyed the picnics with you. And also particularly I enjoyed the sports
particularly the tug of war, when it is the teachers versus student, and all the boys try to get closer to the tug, to the rope, try to pull. At those days, early days, I used to be the participant, but now I try to control my students. No, 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 move away, move away. No, don't come closer. So these things are there, still continuing the same things, but it happens very fairly. And nowadays, almost in every year, successively, every year, our students win the tug of war. Is very good to see. Students win from the teachers. It's a great pleasure for the teachers when we see our students win. Yes, 26 January, the volley match. I also played the volley match along with the time it was the volley match between the candidates. Used to say 26 means then the students become candidate of first 10 students. So candidate versus staff. I participated along with Manoj Da, Danada, Sivaram Maharaj, Mohan Maharaj, Uttam or something that. So it was very enjoyable. And during classes, sometimes I actually focused, even nowadays, I also focus on the very basic concepts, like someone is saying 1 coulomb, 1 ampere, whatever is the basic concepts, the subject physics. If the basic concept is clear, I hope certainly that will help the students in futures. So I also try in the same way in the board work. And nowadays, in this alternative methods, I mentioned the online systems, all were coping up with the systems, with the computer systems. There we can use the tools. I can draw the diagrams, I can use the graphs. So various tools are there. We are very much familiar with the technology. As I see, my younger students are using this technology to make this online reunion program a great success. We are also coping up with the systems. Almost all the teachers were doing this. And the students are and their parents are very much happy with this online mode of education system during this crisis period. RK, if you have something to say, then you can ask. Otherwise, now so many persons are there. Manoj Da, Uttam Da, Ranjit Da, or other persons are there, and you are all there. So again, my humble pronouns to the senior alumni members and my love and affections to my students. May our lives be fulfilled with the divine grace of Holy Mothers. Om Shanti, Shanti. Okay. Thank Bye. you very much, Nandida. Now I would request our very own Uttam Da, Sri Uttam Bhattacharya sir, to address the gathering. ঠিক আছে। বাবা বৈদ্যনাথের অশেষ কৃপা, ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব, মা শারদার যৌথ আশীর্বাদ এবং স্বামী বিবেকানন্দের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় আন্তরিক শ্রদ্ধা এবং ভালোবাসা জানিয়ে ভগবান শ্রী রামকৃষ্ণদেব, মা শারদা এবং স্বামীজির পদপ্রান্তে আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম জানিয়ে বিদ্যাপীঠের মহারাজদের আমার বিনম্র প্রণাম এবং প্রাক্তন ছাত্র দাদাদের এবং আমার ভাইদের জন্য আমার আন্তরিক ভালোবাসা। এই যে দূর থেকে এখনো যে সম্ভব হচ্ছে তোমাদের সাথে এই যে দেখা সাক্ষাৎ, এটা সত্যি একটা বিশেষ আশ্চর্য। এবং আমি বিশেষ করে বিদ্যাপীঠে প্রাক্তনী সম্মেলনটাকে আমি একটা অন্যরকম ভাবে দেখতাম। যখনই মনে হতো এই নভেম্বর মাস আসছে, তখনই মনে হতো যে আবার সেই পুরনো সন্তানেরা, বিদ্যাপীঠ মায়ের যারা বড় হয়ে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে, তারা আবার আসবেন
তাদের সাথে কথাবার্তা হবে, তাদের সাথে দেখা হবে, আমরা যেন একটা নতুন অক্সিজেন পেতাম, এই একটা আমার কাছে বিশেষ করে আমার ব্যক্তিগত অনুভূতি। আর বিদ্যাপীঠে আমি ৩২টা বছর পার করে দিলাম, ৩৩ বছর চলছে। একজন আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন বাড়ি যাওয়ার সময় যে আপনি রামকৃষ্ণ মিশনে কতদিন রয়েছেন? আমি উত্তরে বললাম, দেখুন আমি রামকৃষ্ণ মিশনে রইনি, রামকৃষ্ণ মিশন আমাকে রেখেছে। মায়ের কৃপা ছাড়া, ঠাকুরের কৃপা ছাড়া, স্বামীজির কৃপা ছাড়া কোনোভাবেই বিদ্যাপীঠে থাকা সম্ভবপর নয়। সুতরাং আমার থাকা না থাকাটা পুরোপুরি বিদ্যাপীঠের, ঠাকুরমা স্বামীজির এবং বাবা বৈদ্যনাথের কৃপা না হলে দেওঘরের এই পবিত্র মাটিতে কোনোদিন থাকা সম্ভবপর নয়। ইট ইজ টেস্টেড অ্যান্ড ট্রাস্টেড। এরপর বিদ্যাপীঠের কথায় আসি। আমি প্রথম থেকেই বিদ্যাপীঠের ছাত্রদের সাথে ছিলাম। বিজ্ঞানানন্দ ধামের প্রথম ওয়ার্ডেন। যখন ক্লাস 4 ছিল, ছোট্ট ছোট ছেলেরা ছোট ছোট হাতে কাপড় জামা পরিষ্কার করতে পারতো না। অনেক ঘটনা রয়েছে আমার জীবনে। যখনই আমি একা বসি, জীবন সাহান্যের এই দিনগুলো যখনই আমার মনে পড়ে, তখন আমি ফিরে যাই আমার সেই 24 বছর 9 মাস বয়সের উত্তম ভট্টাচার্যের কাছে। কেন? আমি বিজ্ঞানানন্দ ধামে ওয়ার্ডেন যখন ছিলাম, তখন ছোট ছোট ছেলেরা কাঁদতো, স্যার আমি মায়ের কাছে যাব, আমি বাবার কাছে যাব। আমি বিভিন্নভাবে কোনো তর্জন গর্জন ধমক টমক না দিয়ে ভালো করে বুঝাতাম, ভালো করে বলতাম। তখন বিদ্যাপীঠের পরিবেশ এখন যেমন আছে অত বেশি উন্নত মানের ছিল না। আধ্যাত্মিক উন্নতি ছিল, সবকিছুই ছিল, কিন্তু এই যে ফ্যান বা মোবাইল বা এই যে আমাদের যে এখন যে টেকনোলজি যেটা অ্যাডাপ্ট তখন ছিল না। এই জন্য তখন ছেলেদের সাথে আমি প্রথম থেকে ছেলেদের সাথে থাকা, ছেলেদের সাথে খাওয়া দাওয়া, ছেলেদের সাথে প্রেয়ারে যাওয়া, ছেলেদের সাথে খেলাধুলা, ছেলেদের সাথে একটা নিবিড় সম্পর্ক আমার গড়ে উঠেছিল। এবং আমি একটু আগেই বললাম যে আমি শুধু এখানে শিক্ষক নই, আমি ছাত্র হিসাবে এখানে রয়েছি। আমার অনেক কিছু শেখার আছে, অনেক কিছু শিখেছি, অনেক কিছু শিখবো। এবং এই শিক্ষাটা শেষ হবে না, কারণ বিদ্যাপীঠে ছোট ছোট ছেলেদের কাছে, ছোট ছোট ছাত্রদের কাছে অনেক কিছু শিক্ষণীয় জিনিস আমার ছিল। আমি অনেক কিছু ছেলেদের কাছে শিখেছি। আমার একটা খুব ছোট্ট ঘটনা আমার এখনো মনে পড়ে। আমার একবার যোগানন্দ ধামে যখন আমি ওয়ার্ডেন ছিলাম, ছেলেরা সবাই জানে আমি খুব সেই সময় ছেলেদের একটু খারাপ কোনো জিনিস দেখলে বা ভোরবেলায় না উঠলে, পড়াশোনা না করলে এখন বেশ চড় থাপড় দিতাম, একটু পেটাতাম, ছেলেরা একটু ভয় ভয়ে থাকতো, কিন্তু শ্রদ্ধা করতো। এটার মধ্যে কোনো ভেজাল ছিল না, কোনো ঘাটতি ছিল না। একবার আমার শরীর খারাপ হয়েছিল, তখন বিদ্যাপীঠের অবস্থা অত ভালো ছিল না, গাড়ি ফাড়ি খুব কম ছিল। এখানে রাত্রিতে আমার বমি হয়েছিল 2-3 বার। আমি বলছি এই কারণে বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা কতখানি শিক্ষকের উপর, মহারাজদের উপর, স্টাফদের উপর কতখানি দরদি মন নিয়েছিল, সেই জন্য এটা বলতে আমি বাধ্য হচ্ছি। যদিও এটা বলাটা এখানে অপ্রাসঙ্গিক, তবুও আমার স্মৃতিচারণে এটা রয়েছে। যোগানন্দ ধামে গভীর রাত, 11টা বেজে গেছে, আমার প্রচন্ড শরীর খারাপ। হঠাৎ কোনো ছেলে বলল একজনকে, এই उत्तम दा का तबीयत खराब हो गया शायद, शायद अंदर में उल्टी कर रहा है। তখন আমি বেরোতেও পারি না, কিছুই না। দরজা ঠকঠক করলে কোনো কষ্টে খিটকিনি খুললাম। আমি বলি, ভাই খুব শরীরটা খারাপ। জি স্যার চালিয়ে, রেডি হয়ে যেত। ওই দিন ছেলেরা রাত্রিতে, তখন 11:30টা বেজে গেছে, সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে, পুরো বিদ্যাপীঠ শান্ত। বিদ্যাপীঠের 5-6 জন ছেলে আমাকে ওই অবস্থায় কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়ে, কোনো গাড়ি নেই, কাঁধে তুলে নিয়ে গিয়ে হসপিটালে দিলেন। হসপিটালের বীজমন্দা, তখন উদয়দা বলে একজন ডাক্তার ছিলেন, উদয়দা কে ডাকা হলো। উদয়দা এসে এইসব ওষুধপত্র দিলেন। তারপরে চিফ ওয়ার্ডেন মহারাজকে খবর দিলেন, চিফ ওয়ার্ডেন মহারাজ এসে এই ছেলে, এই ছাত্র। এদিকে আমি আরেকবার পরবর্তীকালে পেলাম, যখন আমার ব্রেন অপারেশন হয়ে 4.5 মাস আমি বাঙ্গুর নিউরো সার্জনে নিউরো হসপিটালে ভর্তি ছিলাম, তখন যেসব ছেলেরা খবর পাওয়ার পর আসছিল, ওখানে যারা ডাক্তার মশাই যারা ছিলেন, যারা আমার ডাক্তার, ডাক্তার এসএন ঘোষ, তিনি বলছেন, আরে এত স্টুডেন্ট, এত ভালো ভালো ডাক্তার, এত বড় লোক কার কাছে আসে? একজন বলছে, ওই যে দেওঘর রামকৃষ্ণ মিশনের মাস্টার মশাই আছেন, তিনি ভর্তি আছেন। উনি তো আমার পেশেন্ট। কি ব্যাপার?
এরা ধর দেখ, এরা বলছে স্যার আমাদের মাস্টার মশাই নেই। উনি একটা কথা বলেছিলেন, বলে মাস্টার মশাই একটা জিনিস দেখলাম, এতদিন অনেক ভর্তি হয়েছে, কলেজের অধ্যাপক ভর্তি হয়েছেন আমাদের এখানে বাঙ্গুরে, অনেক স্কুলের টিচার ভর্তি হয়েছে, কিন্তু রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠ দেওঘরের যে শিক্ষক এখানে ভর্তি আছেন আর যে ধরনের ছাত্ররা এখানে আসছে প্রতিদিন, আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। টিকে গাড়ি দিয়েছে, ডাক্তার বলল যে কালকে 5 ইউনিট ব্লাড দরকার, 30 জন ছেলে চলে এলো ব্লাড ব্যাংকের কাছে লাইন দিয়ে। সবাইকে জিজ্ঞেস করছে কি জন্য লাইন দেওয়া, না আমাদের মাস্টার মশাইকে ব্লাড দিতে হবে। ডাক্তার যখন আমাকে এই কথাটা বললো, আমি তোমরা বিশ্বাস করো না করো আমার চোখ থেকে জল পড়ে গেছিল, যে আমার আশেপাশে আত্মীয় পরিজন কেউ না থাকলেও ঠাকুরমা স্বামীজির অশেষ কৃপা এই বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্রগুলোকে এখানে পাঠিয়ে দিয়েছেন। সুতরাং বিদ্যাপীঠের যে পরিবেশ, বিদ্যাপীঠের ছাত্র শিক্ষকের যে সম্পর্ক, বিদ্যাপীঠের মহারাজদের সাথে যে আন্তরিক ভালোবাসা, আন্তরিক শ্রদ্ধা, এটা অন্য কোথাও আমি পাইনি। অনেক টিচারদের সাথে কথা বলেছি, এই ধরনের আচরণ, এই ধরনের ব্যবহার, শিক্ষকদের সাথে ছাত্রদের এই ভালোবাসা, নির্ভেজাল ভালোবাসা, মহারাজদের সাথে আমার অনেক ক্ষেত্রেই মতান্তর হয়েছে কাজে কর্মে, কিন্তু কোনোদিন মনান্তর হয়নি। আমার মতের মিল অমিল হয়েছে, কিন্তু মনের অমিল হয়নি, কারণ আমার বিশ্বাস বিদ্যাপীঠে সবাই আমরা একই উদ্দেশ্যে রয়েছি। এই মা বিদ্যাপীঠ, ইট ইজ আওয়ার রিয়েল মাদার। এই বিদ্যাপীঠ আমাদেরকে লালন পালন করেছেন, বিদ্যাপীঠের পরিবেশ আমরা বড় হয়েছি, বিদ্যাপীঠের ছাত্ররা সারা পৃথিবীর, সারা দেশের এমন এমন জায়গাতে সুখ্যাতি অর্জন করেছে, আমাদের গর্বের প্রতীক, এটা আমাদের গর্বের পরিচয়। এবং আমরা শুধু শিক্ষক নই, ছাত্র হিসেবে শিক্ষকের কাছে আমরা দায়বদ্ধ, এবং প্রত্যেকটি ছাত্রকে আমরা এটাই বলি যে জীবনে বড় হও, উন্নতি করো, মানুষ হও, এবং অন্যান্য মানুষকে নিজের মতো পরিচয় দাও, যাতে তোমাদের মনে থাকে তোমরা রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যাপীঠের প্রাক্তন ছাত্র। এই ভাবধারাগুলো আমার ভিতরে প্রবেশ করেছে, সেই জন্য আমি মনে করি এই দেওঘর বিদ্যাপীঠের একটা অন্যরকম আধ্যাত্মিক একটা আবহাওয়া, একটা রিলিজিয়াস ভাইব্রেশন ছাত্রের মধ্যে আছে, কর্মচারীর মধ্যে আছে, মহারাজদের মধ্যে আছে, শিক্ষকদের মধ্যে আছে, এবং এই ভাইব্রেশনটা নিয়েই আমরা জীবনে এগিয়ে চলছি, এছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। সুতরাং আমাদের ছাত্রদের পড়াশোনাটা আলাদা জিনিস, পড়াশোনা সব স্কুলে হয়, পড়াশোনা আগ্রহ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল আছে, দেয়ার আর সো মেনি গুড স্কুল, খ্রিস্টান মিশনারি স্কুল আউটসাইড অফ দেওঘর, আউটসাইড অফ ঝাড়খণ্ড, কিন্তু দেওঘর বিদ্যাপীঠের যে পবিত্র ভাব, দেওঘর বিদ্যাপীঠের যে আন্তরিকতা, দেওঘর বিদ্যাপীঠের যে বাতাবরণ, দেওঘর বিদ্যাপীঠের ছাত্র শিক্ষক মহারাজদের যে ভালোবাসার একটা নিবিড় বাঁধন, এই বাঁধনটা যেন অটুট থাকে, আমি সর্বান্তকরণে এটাই সবার কাছে প্রার্থনা করছি। শ্রী শ্রী ঠাকুর, মা স্বামীজি এবং বাবা বৈদ্যনাথের কাছে প্রাক্তনীদের শুভ কামনা জানিয়ে, প্রাক্তনীদের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল প্রার্থনা করে আমি প্রার্থনা করছি। এটা আমার আন্তরিক প্রার্থনা যে বিদ্যাপীঠের প্রত্যেকটি ছাত্র জীবনে উন্নতি করুক এবং দেশের উন্নতি করুক, বিদ্যাপীঠের নাম উজ্জ্বল করুক। সর্বে সুখিনো ভবন্তু, সর্বে সন্তু নিরাময়া, সর্বে ভদ্রাণি পশ্যন্তু, মা কশ্চিৎ দুঃখমাৎ ভয়াৎ। সবাই ভালো থাকুন, সুস্থ থাকুন, সবাইকে বড়দের প্রণাম, ছোটদের আন্তরিক ভালোবাসা জানিয়ে এই কয়েকটা কথা বলে শেষ করলাম। নমস্কার। উত্তম দা, অনেক ধন্যবাদ। হ্যাঁ মহারাজ, প্রণাম। I should say in this platform that we are really blessed and honored that our senior teachers are always with us in our endeavors. And in one sense, they are our friend, philosopher, and guide, and emotionally attached to Vidyapith. And that is a great asset for all of us. Once again, thank you, Uttamda, for your inspiring and emotional প্রণাম speech. মহারাজ। Yes. And now I'd request our Manojda, Sri Manu Chatterjee, sir, to address all. Manojda. মনোজদা আপনি মিউট আছেন, আনমিউট।
Mute. Later. Okay, now can you listen to me? Yes. Yes, sir, you are audible. Okay. Can you listen? Can you listen to me? Yes. Yes, sir. Yes. Yes, sir. Okay. A very good morning to all of you. My respectful pranam to revered Secretary Maharaj, and my most respectful pranam to revered Principal Maharaj. Today, we are virtually meeting here, and I have seen many photographs of my ex-students. I have also seen many photographs of other students who were not taught by me. So my humble pranam to those senior ex-students, and my love and affection to my ex-students. As you know that I came here on 27th March 1985. Since then, by the grace of Sri Sri Thakur, I have been working here, sincerely working here with my full strength and with my full attachment, emotional attachment to this great institution. At first, I should mention that this is a very good platform to what I say, to make a special relationship between the students who have recently passed and the students who have already settled down and enjoying a respectful positions in their lives. So very senior students and the young students who have recently passed and pursuing their career, a very good relation, a special relation will be created through this online meeting as well as virtual online reunion meeting. And I also think that this meeting helps us to bring all of us very near together, and also have the opportunity to express our emotions and nostalgic feelings. I can remember the sweet memories of your school days. Some of the faces still very fresh to my mind. Paritosh Pandey, Supratim Ghosh, as if it seems that it was just yesterday. It seems to me, but so many years have passed, and by the grace of Sri Sri Thakur, you are in a very key position. Most of you are in a very key position in your life, influential position, and you are also having a comfortable life. We are also here very fine, nice, working under very able guidance of our Secretary Maharaj and Principal Maharaj. Another thing that I want to mention here, that we have two concerns here. One is academic concern, and in the academic concerns, the recent past few years result have shown that the academic graph of Vidyapeeth is going up steadily, up and up. The another concern is our concern, particularly the teachers, the monastic members, the teaching and non-teaching staffs, they all work together and just to build love, respect, tolerance, what I say, tolerance, and above all, the humanity among our students.
And when I see you, particularly our ex-students, I have enough reason to understand that we are really successful in our mission, that we are serving both the concerns, academic concerns, as well as the second important concerns, which I mentioned you before, just now. And we are also trying our best to achieve a greater height, so that we can inculcate those values along with academic excellence, the qualities and values in our students. And our students are giving us a lot of support whenever we meet front to front. They used to give us a very strong moral support in this juncture. So that's all today. Why is a very fine, nice day for me. I am very happy, extremely feeling honored and privileged to talk before you. I'm really very happy, and I wish that you all be happy with us. And one thing at last I mentioned that you, the students, are in our hearts, and we, the teachers, not teachers, your elder brothers, you can say, we are also in your hearts. I believe it firmly that you are in our hearts and we are in your hearts. I believe it firmly. And at last, I am just earning or praying blessings from Sri Sri Thakur for you, Sri Sri Sarda Devi for you, and Swami Vivekananda to have a commendable life, prestigious life, victorious life in your future. That's all. Thank you. Have a good day to all of you. Manojda, thank you very much. And from your emotional note, thank you, Maharaj. It is very clear that what the real feeling for our present and next students is there in our hearts. So yes, this is a family, Vidyapit family. And I must say that our Manojda is a great asset for our students and for the Vidyapit family also. Now I would request Sri Ranjit Kumar Das, sir, our Arkadida, to address us. Revered Secretary Maharaj, Principal Maharaj, other present senior monks of the order, brahmacharis of RKM Vidyapit, my dear colleagues, and the star of today's meet, that is very, very dear students or ex-students of Vidyapit family. It's really a great honor for me, as well as I am feeling extremely privileged to be a part of this meet under the wise umbrella of RKM order. This order has been associated with several good works for the society, for the poorer sections, and we have witnessed it several times. Now, during this pandemic, COVID-19 pandemic, we have observed that different types of the social welfare works have been carried out by the Math and Mission in general throughout India. It is really
a great matter of pride for all of us to be a part of this Math and Mission. Now, the question is, every time this type of the institution or organization are doing their work, extend their help to the needy people at large. Now, some of the individuals also come out in such difficult times. Now, it is our responsibilities and duties also, because we are the persons who are associated with and have the ideas and have that courage, have that zeal to extend the help to the others. As we know, it is told several times, Manav Seva, Jeev Seva is above Seva. all, Siv Seva, and it is treated above all the works. Therefore, I would like to request all of you to, although I know some of you are also associated with the same type of the work, whenever the poorer section of the people or the needy people needs your help. Certainly you are extending and coming out. But if you come together to make a team, and wherever you are, whatever the number of persons are there, if you can make in an organized manner, make a team to come out and try to solve their problems, their difficulties, it will be much fruitful. Now, it is also told several times that charity begins at home. What does it mean? That means for the smaller areas where you are, in and around, you have the people who are sometimes in these difficult times, they are in need. You are to come out to help them as far as possible. So this is actually, in a nutshell, we can say the meaning of this charity begins at home. So in the context of Vidyapit as well, in this juncture, whether I am competent enough or not, with the permission of Secretary and Principal Maharaj, I would like to extend my idea or say about the staff working over the number of years here. They are sometimes need the help of the people like you. So why not this charity should begin at home? At the home means the second home of this Vidyapit. we treat this Vidyapit as the second home. So, if, for example, I can just give you one of the ideas that can we not be able to make a medical fund for which will be certainly a reserve fund for the staffs of Vidyapit whenever they are in dire need. So it is just about, it is my proposal to all of you before you think over it and how can it will be done or in what form it will be done. It is totally up to you. You have to decide, you have to manage, you have to think over it, hold a meeting for that individually amongst yourself. I think that through this meeting, some of the fruitful outcomings should come out from this platform. Now, being a part of this institution, I always feel
that I am some way or other different from our counterpart in other places or working in other places. We are certainly good, no doubt about it. But only to be good is not enough, as far as my view is concerned. To do good, it's all right. To make the others good, this is our responsibility. So I presume that some of you might be involved to come up and rise up in such difficult times, but it will be better if all of us join hands together in all such occasions and motivate the others as well as to do something good for the society whenever they are in need of our help. Now, in a nutshell, we should come up as a leader and motivator for the other, for the better and new India at large. We should spread the culture of love and peace amongst the people with the hope to transform the society for its move in the right direction. Thank you all. May Lord Shiva, Sri Ramakrishna, Ma Sarda Devi, and Swami Vivekananda shower their choicest blessings so that we can all excel in our life and do good work for the society as well. Thank you all. Thank you, Ranjitda. On behalf of all of us, we always value your opinion and views, and we are hopeful that certainly our Praktani brothers will ponder over, will reflect upon the proposals that you have placed before all of us. I must say that our students are very fond of Ranjitda. Outwardly, though he is very strict, but they know very for sure that inside a very loving and caring heart remains always. And for any academic help, he is always ready. And now, the last member of Vidyapit's Pancha Pandava, last but not the least, is our respected Kanchanda, Sri Kanchan Banerjee sir. So I would request him to address. Sri Kanchan Banerjee sir. At the very outset, I would like to offer my respectful pronouns to revered Secretary Maharaj and other senior Maharaj who today have also joined this meeting, and also my loving namaskar to my respected as also one of the leaders of this present day system of the Vidyapit, who has pioneered the success, that pinnacle of success of the Vidyapit right now. Loving namaskar to our respected Principal Maharaj. And my cordial thanks, especially to Devkumar Banerjee and Alok Raha, and also Subroto, who have taken such initiative to organize reunion on such a digital platform. And also, my respectful pronouns to revered Sarvapriyanandaji, whom we fondly call or lovingly call Vishwarup Maharaj, who blessed me at the very beginning of my teaching career here with the Vidyapit. That is 1998. And still I have been continuing what Uttamda has told, that it is really the blessed or blissful moment to be associated with the Vidyapit. And you know, just 1 year left to mark the century and Vidyapit. And we all, the members of the Vidyapit family, are proud to be associated with this. Uttamda, Nandida, even our Nandida, Uttamda, Ranjitda, Manojda,
all are in unison to say uniqueness of the Vidyapit actually rests on cordial relationship between teachers and taught. Not only teachers and taught, every member of the Vidyapit, whether the alumnus or the students of the Vidyapit, usually recon and value. Even the sub-staff members, dining hall members, they usually call them Daju, due respects. Out of 126 students who have joined today, many of them are my direct students. Probably Prashant Tripura might have forgotten my name, Devida, Prashant, Sambhu Chatterjee, Tanko Subro, Govind, and even Tushar Gautam. I am caught with the nostalgia because I have started my journey as resident teachers here. And I have also been fortunate to be the resident teachers of right from the junior dham to senior dham. That is Surananda Dham. I have started my journey under even the guidance of Kanak Shankar Mukherjee, thereafter Matri Dham, then Turyananda Dham, and then Niranjana Dham. And I have also got the co-audience just like our Sarvapriyanandaji, Vishwarup Maharaj. So many things are associated with me because time is now running behind me. But the things that sacrifice and service, which are actually the main spirit of the Vidyapit life, and this renunciation and dedication and commitment, which we are not merely domain of only the spiritual monks, under their guidance also, with the members of the Vidyapit family, are also nurtured. And that is the main oxygen, spirit of renunciation, and also service and sacrifice, main oxygens. Not only teachers or staff members, that is being inhaled by even who, that is our ambassadors of our success, of our glory, that is our very, very dear students. As you know, our revered, most revered General Secretary Maharaj, I'm very fortunate that I have been associated with him for a decade. And he has told this matter that staff will go, even the, that is the monks will go, but the things that will be ever permanent, that is students. And just I'd like to remind you that very oft-quoted poem by Alfred Lord Tennyson. Prashant might be knowing, or Sambhu Chatterjee might be knowing the very poem of Brook. For men may come, men may go, but I go alone. So here, students of Vidyapit are like that. Under their fragrance, the lofty or the glory of the Vidyapit also spread, that is called miles away. And one thing that I can also make sure, that whatever the positions are there, our Vidyapit students, they are trying to actually fly the flag aloft of the Vidyapit with the due honesty. That's why they are leading a peaceful life. They are not a persons driven by, that is called money hungry. They are satisfied. They are contented. They are peaceful, leading a peaceful life. And that peace, that contentment, that is required. And despite limitations, we are not getting much more. But the spirit, that very oxygens of respect, love, affection, that we usually get from our students, from our mothers, that is our guiding source. That's why sometimes we think we are very much concerned about monetary matters. But the monetary matters, that matters of monetary matters, obstacles, that are really removed when we are also blessed by that blessings. I am taking a little bit time, but I will say you, our revered DS Maharaj, once he has also blessed me. Kanchan,
তোমার জীবনে অভাব হবে না। At the very outset, when he has also is about to leave Vidyapeeth being a assistant general secretary of Ramakrishna Math Research. That day you just do not give me, and my eyes are filled with tears. But by blessings of Holy Trior, maybe by blessings of the Maharaj, we the teachers, especially we the teachers, are leading such a fulfilled life. Limitations are there, but there are limitations. Even one thing I would like to say, grateful to our revered Secretary Maharaj along with the Principal Maharaj, that they recon that the Vidyapeeth staff member deserve much more, but they are stuck with some limitations. These types of the recognitions that they usually give, it is too much for us. They usually recon, they usually consider the what the Vidyapeeth teachers, what the Vidyapeeth staff members, what they're getting, that not sufficient. The Vidyapeeth staff member deserves much more, but they usually consider, but limitations is there. But these types of the confession, these types of the, we are really grateful to them. And being a head of the family, our revered Secretary Maharaj is also handling every situation along with others. And these team members who usually given importance by our revered Principal Maharaj, that Vidyapeeth success thrives on only the combined efforts of team. And in that team, not only the Vidyapeeth staff members, but you, the brand ambassadors of this glory, of nectar and fragrance of the success of the Vidyapeeth, you are also part of this. What Ranjita has also suggested you that deserve definitely considerations, because you are also one of the valued team members. Maybe you are the fraud liners, because you know we the teachers will go and come, but you will be always with your alma maters. That is your mother. Definitely, we are again say, and we like to say prayers to God Almighty and to our Holy Trio for your well-being, that you with your family members are really staying safe and sound, will be safe and sound, and always you'll also pray on for us that we will be also that you usually do so. Thank you, all of you. Arijit Maharaj, you're on mute. Kanchanda, your heart has been poured out in your speech, and really it was very enlightening for all of us. And I must say that Kanchanda is a man of all seasons. And one unique characteristic he has got, and that is he is equally dear to the students as well as the management authority. And he can move very freely in all quarters. So he is also a great asset. And now over to Subradha. I think that my job is done. Yes. Thank you. Thank you